We'll keep the comprehension for last. Keep it on hold. We'll finish the remaining sections first. Later on, we'll come back to this. 41st question. Spelling mistake or inappropriate word? Draconian, counterproductive, insubordination, compliancy. Answer. Compliancy word is not there. Double E wrong, only single E. Compliance is nothing but what? Following rules and regulations sincerely. Obey or follow. After joining the bank, you should obey the rules and regulations of the bank. Compliance is needed. Non-compliance is a punishable offense in metro train. Next question, 42. Where is the grammatical error? And the agency announced plans to increase rural electrification. Subject is agency and announced is verb V2. Announced what? Announced plans. For what? To increase rural electrification, comma. But its blueprint for reaching remote, its blueprint, okay, for ing, okay, for reaching remote villages were vague, wrong. Vague means what? Unclear. What is unclear here? The blueprint was unclear. See, blueprint, this is a subject. Like preposition, this is another subject. Subject, preposition, subject is present in a sentence, then first subject will decide the verb. First subject is blueprint. Blueprint was unclear and lacked measurable targets. So error is in the third part, C. While innovation continues to drive tech adoption, innovation continues V1, yes, okay. To V1, to drive tech adoption, many small businesses remain. Small businesses, plural noun. After plural noun, we keep V1 only. They remain reluctant investing, wrong, because reluctant to invest, one possibility. Reluctant to invest or reluctantly investing. Reluctantly investing. What is reluctant, sir? Reluctant means unwilling, not willing, not interested, not ready. So businesses remain reluctant to invest in digital transformation or businesses remain reluctantly investing. So reluctant to invest, take first option as the most appropriate option. Answer 3. Error is present in the third option. Now, generally we see single filler and double filler. Now it is the 3 fillers. A sentence contains 3 blanks. Let's see how to fill them. Despite growing global awareness. See, whenever despite comes, whenever despite or in spite of comes, what do we take? We combine a positive negative sentence or negative positive. Same is the case with in spite of. In spite of or despite both carry same meaning. What do? They combine the contrast statements. To combine a positive negative or a negative positive, we use this. And if you look at this, despite growing awareness. So awareness is growing, positive. So afterwards, what do I require? Despite growing global awareness, climate policies often suffer from negative. They suffer from dash implementation. What sort of implementation? Consistent. Consistent means regular implementation. Sluggish, lazy. Lazy implementation. Maybe possibility is there, negative meaning. Delay, late. Delayed implementation, okay. Proactive means positive. Proactive means taking initiative. Taking charge. Taking initiative, taking charge is proactive. Positive, no. Strategic. Strategic means involving scheme, involving planning. So this is also positive, no. Answer is 2 or 3. Climate policies often suffer from sluggish implementation, delayed implementation, comma, dash, public engagement. Active public engagement. Active is positive, no.
Inadequate means insufficient, not sufficient public engagement, and a dash of political will, lack of political will. Answer third option. The panel's first report was criticized. First report, criticized is positive or negative? Criticized means scolding, identifying negative meaning. The panel's first report was criticized for being what? I require negative. Robust means strong. For being strong in its analysis. That's why people are criticizing, no? For being superficial. Superficial means external, not deep. Paina matrame. Bahar only, not inside, not internal. I will ask a question, try to answer this question, please. How are you? Your fine is only superficial. It is coming from here only, not from inside. You go to any marriage, ela unnaru? It is coming from outer external. Nothing is coming from inside. That is the peripheral, not deep. So criticized for not superficial, okay, not deep, okay. Insightful, having future thought, positive. Having a deep thought, future thought. Insight. Positive, no? For being detailed is also positive. Confusing is negative. Answer 2 or 5. For being dash in its weak analysis, okay. Thorough is a detail, positive. No. Thorough planning, detail planning. Fifth one wrong. It was report ni criticized chesaranamata. Report was criticized for being superficial in its weak analysis, in statistical backing, and entirely devoid of ante lack of. Answer second option. Devoid of, bereft of, deprived of, same meaning. Lack of. లేకపోవడం. Due to devoid of communication skills, he could not talk to the interviewers properly. Some students are sitting bereft of communication, bereft of answers. They are deprived of basic facilities. Due to dearth of water problem, he did not take bath and came to class directly. Okay, now ABCD, we need to rearrange this, but ABCD has been given and he is asking what is the position of yes. Where should I keep yes in a proper place? I will start reading yes first, later on I will read the remaining sentence. Public awareness about AI implication. Implication means consequences, after effects, parinamalu. So public awareness about AI effects remains low despite growing reliance. So growing dependence is there, but awareness is not there. You know, people are depending, growing dependence is there, but awareness is not there. Public awareness is not there. Bit negative. Statement is negative. I need to try to put this somewhere in the negative aspect, negative lineup. I'm reading now first one. Artificial intelligence is transforming. Transforming means changing, modifying, positive, changing, transforming industries at a rapid pace. Rapid means fast, quick. Pace means speed. Quick speed. Positive. It allows automation of routine tasks, real-time. See, again he is telling the advantage, positive. Both positive. It is allowing for automation of routine tasks and real-time data analysis. Positive. Many organizations now rely on AI-driven insights for decision making. Positive or negative? However, whenever however comes, however వచ్చిందంటే story change అవుతుంది. Till then positive ఉంటే after however negative.
అప్పటి వరకు పాజిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్, నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్. హౌఎవర్ ఎథికల్ కన్సర్న్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ నెగిటివ్. ఐ కెన్ కీప్ ఆఫ్టర్ సి తర్వాత పెట్టే ఛాన్స్ ఉంది. హౌఎవర్ ఎథికల్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ బయాస్ అండ్ ప్రైవసీ, అంటే పార్షియాలిటీ, బయాస్ సంబంధించింది, ప్రైవసీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. పాలసీ మేకింగ్స్ ఆర్ గ్రాప్లింగ్ విత్ మీన్స్ డీలింగ్ విత్. సో ఎస్ షుడ్ ఫిట్ ఆఫ్టర్ సి ఆర్ ఆఫ్టర్ డి. సో వేర్ షుడ్ ఐ కీప్? So is it after C or after D? C, D, D. Now if you look at yes is a combination of both positive and negative. How sir? Yes lo emantaru, despite growing reliance, depend avutunnaru AI meeda. People are depending on AI, despite that awareness is not there. So growing reliance positive and negative. So therefore we can fit somewhere between C and D. Answer third option. I'm reading yes. Volatility often stems from combination of psychological and structural causes. Volatility ante telusa? Volatility is nothing but fluctuation. Gold price same untunda? There is a volatility in the gold price. Eppudu change avutundi. Yesterday's price won't be today, today's price won't be after 1 week or after 10 days. దాన్నే ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆర్ వొలటిలిటీ అంటాం. సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ అవర్ మూడ్. డూ యూ క్యారీ ద సేమ్ మూడ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు నైట్? వెన్ యూ వేక్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ యూ హ్యావ్ వన్ మూడ్, లేజీ మూడ్. షుడ్ ఐ గెట్ అప్? షుడ్ ఐ స్లీప్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్? షుడ్ ఐ స్క్రోల్ మై ఫోన్? దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ లేజీలీ బ్రష్ యువర్ టీత్, అనదర్ మూడ్. బాతింగ్, ఈటింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, అనదర్ మూడ్. కమింగ్ టు క్లాస్ రూమ్, ఆఫ్టర్ కమింగ్ అనదర్ మూడ్. మూడ్ ఆల్వేస్ చేంజెస్, volatile. సో వొలటిలిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ కాజెస్. సో హౌ వొలటిలిటీ ఈస్ కమింగ్? ఈ వొలటిలిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో చెప్తున్నాడు ఎస్. సో వేర్ షుడ్ ఎస్ ఫిట్? స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై న్యూమరస్ ఫ్యాక్టర్స్. సో స్టాక్ మార్కెట్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఏంటి? మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ స్టాక్ మార్కెట్. వన్ ఈజ్ వాట్? ఇన్వెస్టర్ సెంటిమెంట్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ మూవ్మెంట్స్. షార్ట్ టర్మ్ మూవ్మెంట్స్ చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, వాట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ క్రూషియల్ రోల్? ఇన్వెస్టర్ సెంటిమెంట్. ఎక్స్టర్నల్ ఈవెంట్స్ సచ్ యాజ్ జియోపొలిటికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆల్సో ఇంపాక్ట్ ట్రెండ్. స్టాక్ మార్కెట్ ట్రెండ్ ఏది చేంజ్ చేస్తుంది అంటే, ఒకటి ఇన్వెస్టర్ సెంటిమెంట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈవెంట్స్ సచ్ యాజ్ జియోపొలిటికల్. ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ వార్ అనగానే స్టాక్ మార్కెట్ విల్ ఫాల్ డౌన్. డేటా అనలిటిక్స్ టూల్స్ హెల్ప్ ప్రిడిక్ట్ పాసిబుల్ మార్కెట్ షిఫ్ట్. టూల్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ. హౌ కెన్ ఐ ప్రిడిక్ట్? దాన్ని ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేయాలనే టూల్స్ ఇక్కడ. ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్, దిస్ టూ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్. చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ సెంటిమెంట్, సెకండ్ జియోపొలిటికల్ అంటున్నాడు. ఇది డి ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్. ఈ పాసిబుల్ మార్కెట్ షిఫ్ట్ని అనలైజ్ చేయడానికి టూల్స్ ఉన్నాయి. మెజరింగ్ డివైజెస్ ఆర్ దేర్. రెగ్యులేటరీ చేంజెస్ కెన్ సడన్లీ ఆల్టర్ ఇన్వెస్టర్ బిహేవియర్. ఇన్వెస్టర్ బిహేవియర్ని చేంజ్ చేయడానికి రెగ్యులేటర్ చేంజెస్ కూడా కారణం. Volatility. Where should volatility come? Is it AB లో కాదు? BC or CD? Volatility అంటే ఫ్లక్చువేషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? సైకాలజీ అండ్ స్ట్రక్చరల్ కాజెస్ నుంచి. ఇన్వెస్టర్ సెంటిమెంట్ అనేది సైకాలజీ. ఈవెన్ జియోపొలిటికల్, అక్కడెక్కడ వార్ అనగానే పీపుల్ విల్ సెల్ ఎవ్రీథింగ్. సో వాలటిలిటీ ఇక్కడ కూడా ఉంది, రెండిట్లో వాలటిలిటీ ఉంది. బిట్వీన్ సిడి ఇక్కడ ఎస్ రావాలా? ఐదర్ బీసీసీడి. బీసీసీడి ఆప్షన్ ఉందా? సెకండ్ ఆర్ థర్డ్? ఆర్ ఏబి? కానీ వాలటిలిటీ అని చెప్పలేదు, ఏబి రాంగ్. ఈ చేంజెస్ ఫ్లక్చువేషన్ అనేది చెప్పలే, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని చెప్పాడు. AB okay, BC or CD, what should I take? Investor sentiment plays a crucial role in short term and volatility often stems from combination of psychological and structural. Now, take a CD lo తీసుకోండి. Third option. Online learning has reshaped education delivery worldwide. ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ వల్ల ఎడ్యుకేషన్ రీషేప్ అయింది అండ్ డెలివరీ వరల్డ్ వైడ్ జరుగుతుంది. అండ్ బై ద వే, సారీ, ఐ ఫర్గాట్ టు రీడ్ ఎస్. నాట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు డివైస్ ఆర్ స్టేబుల్ ఇంటర్నెట్.
స్టేబుల్ ఇంటర్నెట్ లేదు, డివైజెస్కి యాక్సెస్ లేదు, నెగటివ్ కంప్లీట్లీ. People don't have, all students don't have equal access and equal internet, negative. Online learning reshaped education, positive. Students now access content from anywhere at their convenience, positive. Online ki. Teachers also benefit from digital tools, positive. Yet concerns about engagement and quality. అంటే ఇన్వాల్వ్ అవుతారా, ఆన్లైన్ పెడితే ఇన్వాల్వ్ అవుతారా, ఒకటి ఎంగేజ్మెంట్ మీన్స్ ఇన్వాల్వింగ్, అనదర్ క్వాలిటీ ఇష్యూస్. సో నెగిటివ్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ. సో సిడి మధ్యలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, లేదా డిఈ. సొల్యూషన్స్ లైక్ బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్ ఏం టు, దిస్ ఇస్ సొల్యూషన్. సో వేర్ షుడ్ ఐ కీప్, ఎస్ సిడి ఆర్ డిఈ? టేక్ డిఈ, fourth option. Column 1, column 2 ABC should be paired up or combined with DEF. If climate policies are not implemented quickly, climate policies సరిగ్గా క్విక్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? If that does not happen, to spread awareness, no, the effects of global warming may become irreversible. Irreversible అంటే తెలుసా? Can't be reversed. Can't be reversed అంటే ఏంటి సార్? Can you go back to childhood? Our life going back to childhood is irreversible. We can't go. నేను చైల్డ్ అయిపోతాను సార్, లేటర్ ఆన్ ఐ విల్ బికమ్ అడల్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దే. చైల్డ్, అడల్ట్, ఓల్డ్ ఏజ్, డెత్, ఇంతే. బట్ ఆఫ్టర్ బికమింగ్ ఓల్డ్ యూ కాంట్ బికమ్ చైల్డ్ అగైన్. అలా చైల్డ్ అవ్వగలితే రివర్సిబుల్, అవ్వలేం కాబట్టి ఇర్రివర్సిబుల్. సో ఒకవేళ ఇఫ్ ద క్లైమేట్ పాలసీస్ ఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ క్విక్లీ, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? Global warming effects may become irreversible. Okay. If policies are not implemented quickly, it should not come at the cost of sustainability. No. A, E. Answer 1 or 4. Although economic growth is essential, although vachna kuda same positive, negative, negative, positive. Growth is essential, but negative kavala. It should not come at the cost of sustainability. Economic growth important కానీ sustainability ni cost laga తీసుకుంటూ రాకూడదు. BF. The NGO launched several campaigns. Why? To spread awareness about global protection. Answer is 1. AE, BF, CD. The policy was criticized. Criticized is negative, scolded for lacking transparency. ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదని చెప్పి తిట్టడం జరిగింది. ట్రాన్స్పరెన్సీ నయ్యే బోల్కే క్రిటిసైజ్ కియతే. ఇట్ కుడ్ లీడ్ టు మార్కెట్ ఇన్స్టెబిలిటీ డిస్పైట్ బీయింగ్ హెయిల్డ్ ఇనిషియలీ. హెయిల్డ్ అంటే అప్రిషియేటెడ్. ఇనిషియలీ అప్రిషియేట్ చేశారు కానీ తర్వాత క్రిటిసైజ్ చేశారు. మేబీ ఏ పాసిబిలిటీ. క్రిటిసైజ్డ్ ఫర్ ల్యాకింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్. మేబీ. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఏ. లెట్ మీ చెక్ బి. షీ వాజ్ నామినేటెడ్ ఫర్ హర్ అవుట్ స్టాండింగ్ లీడర్షిప్. ఇట్ నో. లీడర్షిప్ డిస్పైట్ వస్తుంది. నామినేటెడ్ పాజిటివ్ అండ్ హెయిల్డ్ కూడా పాజిటివ్ కదా. డిస్పైట్ తర్వాత పాజిటివ్ ఉంటే డిస్పైట్ బిఫోర్ నెగిటివ్ రావాలి. బిఈ నో. కెన్ ఐ టేక్ బిఎఫ్? షీ వాజ్ నామినేటెడ్ ఫర్ అవర్ అవుట్ స్టాండింగ్ లీడర్షిప్ ఇన్ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్. సో బిఎఫ్ ఆప్షన్స్. అన్లెస్ ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్, it could lead to market stability. Can we combine A, E? The policy was criticized for lacking transparency despite being held initial. AE, BF, only AE, BF is not there. Because I have a problem with the D. డీలో కుడ్ ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి క్యాన్. మనం ప్రెజెంట్లో అంటున్నాం కదా. అన్లెస్ అంటే ఇఫ్ నాట్. ఇఫ్ కండిషనల్ వాయిస్ ఇక్కడ ఆర్ ప్రెజెంట్లో ఉన్నప్పుడు క్యాన్ ఈజ్ మోర్ సూటబుల్ రాదర్ దెన్ కుడ్. బట్ యాజ్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్, టేక్ 1. Statement 1 and statement 2 should be combined with the help of given connectors. The weather was extremely harsh. Positive or negative? Negative. Extremely harsh in the northern states. The transport department decided to suspend operations for 2 days. See, this is the cause. Temporary climate was not good, and effect is what? They have taken a decision to stop the transportation for 2 days.
వెదర్ బాగాలేదు కదా, దే స్టాప్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్. Since is used as a preposition, since is used as a conjunction. If I am using it as a preposition, అప్పుడు ఏమొస్తుంది preposition అయితే టైం రావాలి, స్టార్టింగ్ టైం, since morning, since night, since 7 a.m., since January, if you are using it as a time. అదే since is also used as a conjunction. You can use since as a conjunction. Conjunction లాగా వాడినప్పుడు since is equal to as is equal to because. 3 carries same meaning. Since it is raining, she is carrying umbrella. Since it is raining, I am waiting outside for it to finish. Since we want government jobs, we are taking coaching. Since he came late, he got punished. Since place lo you can also keep has. As he came late, he got punished. Because he came late, he got punished. Because she is giving dowry, he is marrying her. As she is giving dowry, he is marrying her. Since she is giving dowry, he is marrying her. So can I take since the weather was harsh ga undindi kabatti, because of that transport department decided to suspend. Okay, in spite of vachaka ing or noun is needed, but both are sentences. You cannot combine in spite of both the sentence. You can only combine phrases. ఎలా ఉండాలి అంటే in spite of harsh weather, transportation continued అని ఉండాలి. Unless is if not. While is a comparison, while I'm sitting here, you are sitting there. Though positive, negative, negative, positive. Answer is 1. He is highly talented in data analysis, positive or negative? Positive. He lacks communication skills. Negative, positive, negative. Although positive, negative combination, yes. Although he is talented, he lacks. Okay. As long as you waste time, you will be in CCE only. అంతే కదా, ఎంతసేపు టైం వేస్ట్ చేస్తే అన్ని రోజులు ఇక్కడనే ఉండాలి. But the sooner you finish syllabus, the sooner you clear the exam, the sooner you can leave CC. As long as related to time, అక్కడ టైం గురించి చెప్పలేడు. He is not talking about time, he is talking about a human being, about he. He is highly talented so that he lacks communication. Talented కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ తక్కువగా ఉంది. No. Because he is talented, he lacks communication. No. If not, unless and if not. Answer is 1. Persist is verb. Persist is continue. Persist is survive. Endure. భరించుతూ కంటిన్యూ చేయడం. Difficult, you know it is difficult, still you continue. That is called persist. Persistence, noun. Persist is verb. Persistence means noun. She persisted despite repeated failures. Correct. మనకు కావాల్సింది correctly. Incorrectly. So first one correct. Repeated failures happened. In spite of it, she continued. Correct. The persistency of storm delayed. Persistency word లేదు, persistence ఉంది మనకి. And regularly people use patiency. I have lot of patience. Patiency word లేదు ఇంగ్లీష్లో, only patience ఉంది. Only patience. Persistency wrong. Persistence maybe second one wrong. He was admired for his persistence. Correct. They showed persistent behavior, maybe, in the challenges. Our efforts eventually paid off due to our persistence. All correct except the second one. 2. Second option, the persist word is not used correctly. Create తెలిసిందే కదా, verb. Creation ఏమో noun. The artist's creativity impressed the judges. Positive, okay. Correct only. She created an app. Correct or wrong? Correct. Don't worry about the rain, Baba. Rain will do its duty, we will do our duty. Is creating ideas were not appreciated? Creating ideas కాదు, creative అని ఉండాలి. They collaborated and combined, associated to build a creative solution. Correct only. Creation of new roles is expected. Answer. Third one incorrectly used. Now short passage is given.
A small sparrow built her nest on a tree near a highway. Wow. No expenditure, no home loan required for this creature. It is an NPA for bank, non-performing asset for bank. Every day she would gather twigs and leaves, ignoring the noise, pollution around her. So twig and a small branch part. Okay, branch ki chinnaga unde branch part twig and leaves, ignoring noise and pollution. One day storm approached, tufan. Storm approached, larger birds want her to flee and run away. So larger birds came and said, "No, run away from here, storm is bad." But she stayed to protect her fragile. Fragile means weak. The nest is weak. అది కాపాడడానికి మదర్ అలానే ఉంది. She stayed to protect her fragile. The storm came and went. Her nest was damaged, but she stayed strong. Rebuilt it the next day. Over time, her resilience inspired others who had abandoned the place. The area once again noisy, lifeless. The area once noisy, lifeless now began to attract birds. What theme does the story best reflect? Diplomacy. Diplomacy ante telusa? Diplomacy is an art of saying no very intelligently or saying yes intelligently. Suppose you go and ask a politician, which caste do you like, which religion do you like? Keep a mic and ask. What does the politician or anybody says? I like all religions are important for me. But you remove the mic and ask, hey, which religion? My religion only. Diplomacy is what? All are equal in front of everybody. For example, you go a child and ask, whom do you like, mummy or daddy? And a child, generally, if the child is younger, mummy is closer. After certain days, then child thinks, no, I like both. I like both is diplomacy, not hurting anybody. So the story is about diplomacy? No. Resilience is a strength. Strength in spite of problems. Showing courage in spite of problems is resilience. Problems ఉన్నప్పటికీ strength, courage చూపించడం. Aggressive under rebellion, ready to fight. Ready to fight? Obedient, rule following. Follow the rules and regulations. Last one, greedy and durasa, lalaj. I want more. Answer. Resilience. Why did other birds return to the area? Sparrow went and begged. Storm made. Her courage inspired. They needed shelter. Government built a park. Third option, courage inspired them. వాట్ డస్ ద స్టామ్, ఈ తుఫాన్, ఇక్కడ తుఫాన్ అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? వాట్ డస్ ఇట్ సింబాల్? గ్లోబల్ వార్మింగ్ వచ్చి తుఫాన్ వచ్చిందా? టర్మాయిల్ అంటే కన్ఫ్యూజన్. టర్మాయిల్ మీన్స్ కన్ఫ్యూజన్. సో ఈజ్ ఇట్ కన్ఫ్యూజన్? మైగ్రేషన్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఒక బర్డ్స్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఎలా వెళ్తున్న మైగ్రేషన్ ప్యాటర్న్స్ చూపించడానికి స్టామ్ చూపిస్తుంది. పర్సనల్ గ్రోత్, ఎక్స్టర్నల్ అడ్వర్సిటీ. అడ్వర్సిటీ అంటే టఫ్ టైం, కష్టకాలం. ఆన్సర్ 4, 5. స్టామ్ రావడం వల్ల పర్సనల్ గ్రోత్ బర్డ్కి పెరిగింది. ఫ్రజైల్ ఈజ్ వీక్. ఆన్సర్ బ్రేకబుల్, రోబస్ట్, స్ట్రాంగ్, సేమ్. రిలయబుల్ అంటే ట్రస్ట్ వర్ది, లార్జ్. ఆన్సర్ ఈజ్ 1, బ్రేకబుల్. How can you describe the sparrow? Sparrow best quality and opportunistic content, avakashavadi. Very good. When the opportunity comes, I will fly away. I will study very hard. I will take the parents' help. Once I get the job, I will run away. I'll stay away from my parents. Opportunist. Clever, bit negative, using intelligence for negative reasons. Fearful, resilient, passive. Answer 4. Which of the following is mentioned only in one passage? ఒక్క ప్యాసేజ్లో మాత్రమే మెన్షన్ చేశాడు. ఏంటది ఒక్క ప్యాసేజ్? ఐఎమ్ రీడింగ్ నౌ ఫాస్ట్. ద రైజ్ ఆఫ్ ఈ బుక్స్ హ్యాస్ రెవల్యూషనైజ్ ద పబ్లిషింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఈ బుక్స్ రావడం వల్ల
పబ్లిషింగ్ ఇండస్ట్రీలో రెవల్యూషన్ రావడం జరిగింది, విప్లవం. బికాస్ ఆఫ్ ఈ బుక్స్ రెవల్యూషన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఈ బుక్ పబ్లిషింగ్ ఇండస్ట్రీ with the convenience of carrying thousands of titles on a single device. Okay devices, thousands of books you can carry. Readers now enjoy greater accessibility. However, negative. However, traditional publishers have expressed concern over declining print sales. Print sales తగ్గిపోతున్నాయి, బుక్ సేల్ అవ్వడం లేదు, ఈ బుక్స్ సేల్ అవుతున్నాయి. అండ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ బిగ్ స్టోర్స్. బుక్ ప్రింట్స్ అవ్వడం లేదు అంటే బుక్ స్టోర్స్ కూడా రన్ అవ్వడం లేదు. ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఏం చెప్తున్నారు, అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, ఆన్లైనే బెటర్ బికాజ్ యు ఆర్ నాట్ వేస్టింగ్ ద పేపర్. సో ఈ బుక్ పబ్లిషింగ్ పాజిటివ్, నెగిటివ్, పాజిటివ్ చెప్పాడు. నెక్స్ట్ బి, ఈ బుక్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్లీ పాపులర్ ఎస్పెషలీ అమాంగ్ యంగర్ ఆడియన్స్ who prefer portable reading. However, eye strain from screens, lack of tactile engagement, physical pace are cited as drawback. పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఇక్కడ కూడా చెప్పాడు ఈ బుక్స్ గురించి. లైబ్రరీస్ ఆర్ ఆల్సో అడాప్టింగ్ by offering digital borrowing service to remain relevant. So which of the following is mentioned in only one passage? Only one passage lo em cheppadu. Growth in e-book popularity రెండిట్లో చెప్పాడు. Impact on print book sales and bookstores, it is mentioned only in the first paragraph. Concerns about screen eye strain, only second paragraph. Antena? Increased accessibility through e-devices. యాక్సెసిబిలిటీ పెరిగింది, బోతా వన్నా. ఇంక్రీజింగ్ పాపులర్ యాక్సెసిబిలిటీ వర్డ్ అయితే ఫస్ట్లో యూజ్ చేశాడు, సెకండ్లో వర్డ్ యూజ్ చేశాడా యాక్సెసిబిలిటీ. రోల్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఓన్లీ సెకండ్. ఏది తీసుకుంటారు? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ ప్యాసేజ్? వన్ ప్యాసేజ్లో సెకండ్ మెన్షన్ చేశాడు, థర్డ్, fifth. 2, 3, 5. Which one will you take? Impact of books? Okay. That second can be taken. Enduku ante third and fifth belong to one paragraph. So take second option. Television news remains a major source of information for older audience. Older audience ki TV a major source of news anta. Its visual format helps convey emotion, urgency during crisis. However, critics argue that sensationalism in TV content can distort facts. టీవీలో ఏమవుతుందంటే సెన్సేషనలిజం అనమాట. సెన్సేషనలిజం అంటే తెలుసా, డ్రామా ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు కదా. నో, కంపెనీలో బ్లాస్ట్ జరిగి ఇంతమంది చచ్చిపోయారు, దే క్రియేటెడ్ డ్రామా, హైప్, సెన్సేషనలిజం. సో క్రిటిక్స్ ఏం ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారంటే సెన్సేషనలిజం ఇన్ టీవీ క్యాన్ డిస్టార్ట్ ఎస్టర్డే ఇట్ కేమ్, మిస్రెప్రజెంట్, వక్రీకరించడం. ఇట్ డిస్టార్ట్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ మిస్లీడ్ వ్యూవర్స్, ప్రయోరైజింగ్ డ్రామా ఓవర్ అక్యురసీ. అప్పుడు డ్రామా ఎక్కువ ఉంటుందంటే అక్యురసీ తక్కువ ఉంటుందండి. సో టీవీ పాజిటివ్, నెగిటివ్. నెక్స్ట్, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ హ్యావ్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ న్యూస్. ప్రైమరీ న్యూస్ లాగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా చూస్తున్నారు ఎవరు, యంగర్ జనరేషన్. వైల్ రియల్ టైమ్ అప్డేట్స్ ఆర్ బెనిఫిట్, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఎకో చాంబర్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ కన్సర్న్స్. రియల్ టైమ్ అప్డేట్ వచ్చేస్తుంది, అక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ జరగగానే ఇమీడియట్లీ వచ్చేస్తుంది. బట్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది. పీపుల్ క్యారీ ఒపీనియన్స్ అండ్ ఒపీనియన్, ఎకో చాంబర్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ కన్సర్న్స్. అన్లైక్ ట్రెడిషనల్ మీడియా, కంటెంట్ హియర్ ఈజ్ ఆఫన్ ఫిల్టరేషన్ ఏమీ ఉండదు. No filter for social media content. No filtration. A person's head is cut off, ఆ ఫోటో అలానే తీసి పంపించేస్తాం. అదే న్యూస్లో అనుకోండి, టీవీలోనో అది బ్లర్ చేస్తారు. No filtration and influenced by algorithms and priorities. So both the passages about news, కానీ పైననేమో టీవీ న్యూస్, ఇక్కడనేమో సోషల్ మీడియా న్యూస్. So which of the following is discussed only in passage B? Use of emotional visuals in news. Popularity of news among younger people, maybe second one. Dangers of sensationalized, that is mentioned in one. Misinformation due to real-time reporting, maybe. Depends on sound. Answer 2, 4. Okay, I'll take. What's that? I'll take your answer. Mentioned only in the passage B. I'm reading only B. Sustainable fashion promotes ethical sourcing and environmentally friendly materials. సస్టైనబుల్ అంటే సర్వైవబుల్ ఫ్యాషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎథికల్ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకొస్తుంది అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి.
దో ఆఫర్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్, కొన్ని సందర్భాలు ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఎయిమ్స్ టు మినిమైజ్ ఎకలాజికల్ డ్యామేజ్, ఎకలాజికల్ డ్యామేజ్ చేయకుండా చూస్తుంది అండ్ ఇంప్రూవ్ వర్కర్ కండిషన్స్. ఇనిషియేటివ్స్ ఇంక్లూడ్ అప్సైకిల్డ్ మెటీరియల్స్, స్లో ఫ్యాషన్ మూవ్మెంట్స్ అండ్ ఈకోలేబుల్ సర్టిఫికేట్స్ ఫర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. అవన్నీ చూస్తారంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ మెన్షన్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ప్యాసేజ్? ఎన్వైరన్మెంటల్ హార్మ్ కాజ్డ్ బై ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ, eco labels and ethical sourcing practices, yes. Affordability, accessibility, no. Carbon emissions, overconsumption in fast fashion. Answer 1, 3, 5. Sorry, 1, 2, 5. Only 2. Second option. Bold sentence, bold phrase should be replaced. Although new tax reforms were introduced, kotta tax reforms introduced చేసినప్పటికీ with the intention to increase compliance and widen the base. Positive. Now negative start అవుతాయి. Administrative delays and lack of digital infrastructure have in many ways ఉండాలి, extents కాదు. extentకి to an extent అని వస్తుంది, to an extent రావాలి, in many ways. ఇది phrase. To a large extent, okay. In many, no. Much, by far undali, extent రాదు. Answer is 1. To a large extent. The government's ambitious scheme to boost rural entrepreneurship has, despite noble intentions, has failed to produce measurable results. Results produce చేయలేదంటే ambitious scheme primarily because of, ఎందుకు రిజల్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు? Because of it not being tailored అంటే customized according to customer, options ఇవ్వలేదు అనమాట. It hasn't been, ఇట్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా నౌన్ రావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. whenever ITS వస్తే ఓన్లీ నౌన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ స్క్రీన్ని ఇట్ అంటాం, స్క్రీన్ యొక్క అంటే బిలాంగింగ్ టు స్క్రీన్ అంటే ఇట్స్ కలర్, ఇట్స్ సైజ్, ఇట్స్ హైట్, ఇట్స్ లెంత్, ఇట్స్ బ్రెత్, ఇట్స్ కాస్ట్, దాని యొక్క. ఫ్యాన్ ఉంది, ఇట్స్ వెయిట్, ఇట్స్ డస్ట్. ITS వస్తే నౌన్ రావాలి. ఇట్స్ నాట్ బీయింగ్, నో. ఇట్స్ బీయింగ్, నో. ఆన్సర్ 1, 2, 4లో కావాలి. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ నాట్ బీయింగ్ టైలర్డ్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. While addressing the press conference, the finance minister acknowledged that the inflationary pressure was concerning, but emphasized that steps are taken to mitigate. Steps are being taken. Yes. Steps plural has a radu. Steps taking only. Answer second option. Steps are being taken. Now comprehension. Have you done the passage, comprehension passage? Yes or no? Okay, you have not done? You have done it? Okay, show me the answers. What was one of the constitutionally significant changes during emergency? Emergency time lo significant changes em jarigayi? Constitutionally significant changes. Where is constitutional? In the context passage lo constitution ichchada? Let me read up to certain point. I'll read 7th line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This one, arbitrary detentions and sweeping constitutional amendments such as 38th and 42nd, which greatly limited judicial oversight. Oversight and supervision. Judicial supervision ni tagginchindi. It reduced the judicial supervision. Strengthened the rights to free speech. Judicial review of emergency proclamation was abolished. Maybe. Decentralization of administrative power, abolishment of MISA, creation of new states. Answer second option. Which political outcome followed by the end of emergency? Political ekkadochindi? This one, elections. In the elections that followed, the Janata Party unseated Congress, and the Congress came down from the power. Janata Party went on to the power. Power lo ekki kurchundi, with Morarji Desai becoming the first non-Congress Prime Minister. Janata Party power lo kochi. Indira Gandhi was appointed. Congress won a super majority. Coalition government. President took executive control. Martial law. Answer
What does the passage imply as the lasting lesson of the emergency? ఎక్కడిచ్చాడు? ఓకే, థర్డ్ ఆప్షనా, థర్డ్ లైనా? షో మీ ద ప్రూఫ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. ఇంప్లై అంటే ఇండికేట్. ప్యాసేజ్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? లాస్టింగ్ లెసన్, ఎక్కువ రోజులు ఉండే లెసన్. ఏంటది? కెన్ ఐ రీడ్ దిస్? ఇస్ దిస్ reflecting on this dark chapter, experts warn that eternal vigilance is the price of liberty. లిబర్టీ కావాలంటే ఎప్పటికీ విజిలెన్స్గా ఉండాలి, ఎప్పుడు అలర్ట్గానే ఉండాలి. ఎటర్నల్ విజిలెన్స్ ఇస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ లిబర్టీ అండ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ 1975 to 77 రిమైన్ వైటల్, మీన్స్ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రొటెక్టింగ్ డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టుడే. గవర్నమెంట్ షుడ్ రూల్ బై డిక్రీ అంటే ఆర్డర్. గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ వేసి రూల్ చేస్తూ ఉండాలి. should not concern public. Economic development should come first. Democracy requires constant vigilance. Yes. Centralization is necessary. Political dissent. Answer third one. Eternal vigilance is the price of liberty. Ante enti. Freedom should be revoked. Revoke and cancel. So it should be revoked. It should be cancelled during security threats. సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ వచ్చగా రాగానే ఫ్రీడమ్ క్యాన్సిల్ చేశారు. డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ మస్ట్ బి కంటిన్యూઅల్లీ సేఫ్ గార్డెడ్. ఎస్. సిటిజన్స్ షుడ్ అవాయిడ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ పాలిటిక్స్. లిబర్టీ, విజిలెన్స్ ఆర్ కాంట్రడిక్టరీ. జుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ అన్నెసెసరీ. ఆన్సర్ సెకండ్ వన్. Which of the following is not used as evidence? It is not used as evidence in the passage. నాట్ యూజ్డ్, ఎవిడెన్స్ లేదంట. డేటా అండ్ డీటైనీస్ అండ్ లాస్ లైక్ మీసా అది మెన్షన్ చేశాడా? ఎంతమంది డీటైనీ అంటే అరెస్టెడ్ ఫెలో. దీని గురించి డేటా ఉందా? సో మెన్షన్ చేశారు. ద ఎమర్జెన్సీ జ్యుడిషియల్ రూలింగ్, ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్ పోస్ట్ ఎమర్జెన్సీ, సివిల్ డిఫెన్స్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇది రాలేదు. కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ జరిగాయా 1977 తర్వాత? ఆన్సర్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. థ్యాంక్ యూ.